That is the chief, the palace musician. And then we have Nkoroso, who are largely a troop of young men, and they are wearing locally made weapons and other artifacts that are used to showcase what Katsina used to have for over 1,000 years. And this celebration today, which is titled Hawan Bariki, or Hawan Sariki, started in 1906 when the Emir of Katsina, Muhammad Diko, was appointed the Emir of Katsina by the colonial administrators. And since then, every Salah, the Emir of Katsina will come on the second day to the seat of power, that is government house now. In those days, it was under residence. Then the DO, the district officer in charge of Katsina, will be receiving the Emir. And these have been transforming up to the time when Katsina state was created. Then we have successive government governors, from military governors, military administrators to civilian elected governors, and this is what has been preserved. So today, after what we witnessed yesterday at Koposoro, the Emir's Palace, and this is the second day of Shawwal 1446, after Hijrah of Prophet of Islam and Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Emir of Katsina and all the 44 district heads in Katsina Emirate will come to pay Salah homage to His Excellency, the Governor of Katsina State, Malam Diko Umar Rata, PhD, CON, and the Deputy Governor of Katsina State, Farooq Lol Jobe, the Sarkim Fulani Jobe Katsina, SCIV, and other senior government officials, including the Secretary to the Government of the State, Malam Abdullah Garba Paskari, Danyaban in Katsina, and the Head of the State Civil Service, Alhaji Palalu Bawale, and other members of the State Executive Council. And today, like just yesterday, we have been informing our numerous viewers and listeners that this Salah celebration is unique. It has never been like this before. And we can see there is a remarkable improvement in all what is in all the activities that have been lined up for these celebrations. And what made it such is the giant stride of His Excellency, the Governor of Katsina State, Malam Diko Marata, who is now very active to restore the lost glory of Salah in Katsina. And like I told you yesterday, that similar event is taking place, is going to take place in Daura. That is the second emirate we have in Katsina. Katsina State comprises Katsina Emirate and Daura Emirate. And both emirates celebrate annually this Salah, Eid al-Fitr and Eid al-Kabir. Well, let me inform our distinguished guests here that the troop just before you young palace civilians, and they are in a form of British regalia, which is a symbol of a long time diplomatic relationship between Katsina Emirate and the royal family of England. Because the Emir of Katsina, Muhammad Diko, who was appointed in 1906, visited England
3 times during his reign between 1906 to 1944. So on his visits, he borrowed some of the things that he had seen at the Royal Palace of England, that is in the central London, Birmingham. Part of it is just the young men we have seen. They are like Brigade of Guards at Birmingham. And this is to inform Your Excellencies that His Royal Highness, the Emir of Katsina, Alhaji Dr. Abdul Mumin Kabir Usman CFR, has arrived. So we expect the Emir of Katsina to disembark from his compatible BMW that brought him to this old government house, the Dubar house, and he will be received personally by His Excellency, the Governor of Katsina State, Malam Diko Umar Radda, PSD, CON. And he will be assisted by the Deputy Governor of the state, Malam Farooq Lol Jobe, HCIV, the Sarkin Pulani Job and Katsina, and the Secretary to the Government of Katsina State, Malam Abdullahi Garba Paskari, the Anya Baning Katsina. The three, the duo, are also members of royal families in Katsina Emirate. So now we are informing this important gathering that His Royal Highness the Emir of Katsina will disembark from his compatible BMW car that brought him here for this today's occasion. So we wish to use this opportunity to particularly welcome His Royal Highness the Emir of Katsina, Alhaji Dr. Abdul Mumin Kabir Usman CFR, and Chancellor, Federal University of Ilorin. The Emir of Katsina is the 50th Emir of Katsina and the 4th Emir in the Diko dynasty. He is also the 11th, 12th Emir in the Fulani dynasty that ruled Katsina over 1,000 years. His Royal Highness has just arrived and he is being received by His Excellency, the Chief Host for this event, His Excellency, the Governor of Katsina State, Madam Diko Umar Radda. And as rightly pointed out by my colleague Sani Balaka Bomo, after the pleasantries, we will rise, we will call for opening prayer by the Grand Qadi, Katsina State, Dr. Muhammad Kabir Abubakar. Then we will invite His Royal Highness the Emir of Katsina, who will address the people of his emirate. And then we will listen to the response from His Excellency, the Chief Host, His Excellency, the Governor of Katsina State. Now, we will please clear that view, please. There are still some men on horseback that will pass. The Royal Guards, colloquially the Silke, they are passing now, holding space. They have swords and other locally weapons. They are the army, the palace army. They give maximum protection to the Emir and the palace as a whole. They are passed, and then we are now going to receive the councillors, the chiefs. The councillors are coming on the horsebacks, and they are now coming paying their homage to His Excellency, the Governor of Katsina State, and his distinguished guests, especially the ambassadors of the 10 countries that visited Katsina purposely to be part of this great moment. And after then, there is another batch of Palace Brigade of Guards. You can see them wearing their attire and regalia in full preparations for any encounter in those days that will arise, and they will give maximum protection to
their boss, that is His Royal Highness the Emir of Katsina. And having seen that, we would like to request, now we invite His Grand Qadi of Katsina State, Qadi Dr. Muhammad Kabir Abubakar, to give us the opening prayer. Grand Qadi, sir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ubangiji Allah albarkaci wannan taro namu farko da ƙarshe waɗanda duk suka albarkaci wannan taro ubangiji Allah ya basu albarka kuma ya mai da kowa gidan shi lafiya wannan shekara da muka shiga ta bayan ƙare wannan azumi ubangiji Allah ya mata albarka Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya mana muwafaka, Allah ya jagoranci ga shugabanninmu, mai girma gona Ubangiji Allah ya mashi jagora, abubuwa da yake kawo mu ƙasar nan na alkhairi da wannan jiha tamu Ubangiji Allah ya dafa mashi ya taimaka mashi, kuma Ubangiji Allah ya tsare shi daga dukkan shari da fitinu, mai martaba sarki mana addu'a Allah ya ƙara mashi lahiya, Ubangiji Allah ya ƙara mai lahiya, Allah ya bashi imani da tsabancin kwana, Allah ya kare shi daga dukkan mahasada da makiya waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba a shauran shugabannin mu baki ɗaya mana addu'a Allah ya musu jagora baki ɗaya wannan jiha ta mu Allah ya albarkace ta Allah ya maido mana da bartaban mu ta wannan jiha ta mu baki ɗaya Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'adait wa qina sharra ma qadait wa qina sharra ma qadait وقنا شر ما قضيت اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. mai girma Grand Qadi na jihar Katsina Dr. Muhammad Kabir Abubakar muna godiya kwarai da gaske kuma muna ga gaisuwa ce yanzu ainihin masu girma hakiman Karaga, mai girma ƙauren Katsina, mai girma 'yan dakan Katsina, mai girma galadiman Katsina da mai girma durbin Katsina za su je su yi ga mai martaba sarki tare da mai girma gwamna da kuma bakin mai girma gamna. Sannan kamar yadda kuka ji sauran hakimai za su zo su ma su yi gaisuwa, to daga nan za a dakatar da gaisuwa mu gayyato mai martaba sarki, mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabar Osman CFR, the Chancellor of University of Ilorin, wanda shine zai gabatar da jawabinsa, kuma kamar yadda kuka sani bisa ga al'ada mai martaba sarki yakan gabatar da jawabinsa ne a cikin harshen Hausa, sannan bayan ya kammala za mu gayyato mai girma gwamnan jihar Katsina wanda shi ne ya amshi mai martaba sarki a wannan biki mai ɗimbin tarihi na hawan sarki ko hawan bariki, wanda mai girma gwamna bisa ga al'ada shi ma yakan yi amfani da harsuna guda biyu. Da farko ya yi amfani da national language, ya amfani da turanci, kuma sannan ya hada da Hausa domin sauran ɗimbin al'ummar da ke wannan jihar Katsina domin su ji irin abubuwan da mai girma gwamna ya faɗa. Saboda haka waɗannan su ne jawabai waɗanda za mu ji a wannan wuri, kuma da zaran an kammala wannan jawabai za a zo amshi izini da umarni cewa hakimai su je su shirya su zo su fara yin hawa. To muna da ƙara jaddadawa hakimai cewa a gargaɗi mahaya cewa babu ainihin jan ƙafa a ainihin wurin wucewa a gaban wannan babban rumfa. Kamar yadda kuka sani cewa a jiya kusan hakimai sama da 20 suka hau, ko muna kyautar san cewa a yau tun da shine hawa na ƙarshe kuma babban hawa da za a yi, muna kyautar cewa hakiman nan za su ƙaru. Saboda haka ba za a ja kafa ba, za a saki linzami domin a zo a wuce cikin lokaci cikin sauri domin mu kammala abin da ya tara mu a wannan wuri. Har yanzu dai kamar da kuke gani gaisuwa ce ainihin ake kaiwa. Muna dai ƙara sanar da jama'a waɗanda ke tsatsaye har da jami'an tsaro waɗanda ke sanye da uniform
cewa ba a so a ga wani a tsaye a gaban wannan babban rumfa, su ma kansu masu ɗaukar hotuna za mu buƙace ku da zaran kun ɗauki hotuna na kusa-kusa close shot, to za ku koma daga nesa ku ainihin rika ɗaukar hotonku daga can inda kuke, wanda ainihin mun san aikin ku ne, kun iya kuma kun koya, da inda kuka sa kyamarar ku za ta iya haska maku wanda kuke so ku gani. Kuma ainihin wannan biki da ake na yau, kamar yadda muka sanar cewa gidan talabijin na NTA da kuma ainihin TVC suna gudanar da shi live. Saboda haka muna godiya kwarai da gaske, muna ƙara sanar da jama'a cewa za a ƙara natsuwa, kuma za a ƙara tabbatar da cewa an samu goyon baya, an samu yin biyayya ga dukkanin shugabanni waɗanda suke wannan wuri. Muna godiya kwarai da gaske abokan aiki na 'yan jarida waɗanda suke a wannan wuri, da waɗanda ke aiki a halin yanzu, da waɗanda suka ritaya irin su Ogunse, chief photographer na mai girma gwamnan jihar Katsina, tun daga jiya da shekaran jiya da su aka yi, kuma muna ga har yanzu ma ainihin ruwa na maganin dauɗa. Ba muna godiya kwarai da gaske, idan ya ɗaga kyamara ya haska to ta waƙar Shata ainihin al'amura za su kai yadda ake so. Sauran jami'an tsaro da suke a wannan wuri, mai girma kwamishinan 'yan sanda da masu girma shugabannin hukumomin tsaro, civil defense, da immigration, da custom, da DSS wanda suke a wannan wuri, muna amfani da wannan dama mu gabatar da ku kuma mai muku barka da zuwa. Mai girma CP, Commissioner of Police, Katsina State, and your colleagues, the head of security agencies in the state. It's a pleasure to welcome you to this important place. I think if the formal greetings has concluded, we want please somebody to give us a signal so that we invite to commence this important occasion properly. Da zaran an kammala da Allah sai ai kokari a sanar da mu, saboda ga inda muke mun dan yi nisa, muna da tazara, ainihin ba za mu iya ga inda abubuwan da ke gudana a gaban mai martaba sarki ba. Mun san dai gaisuwa ce ake, to idan an kammala gaisuwa za mu buƙaci mu fara gabatar da jawabi, mu fara gabatar da wannan taro. An gama. To alhamdulillah. To a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Your Excellency, the Governor of Katsina State, Malam Diko Umar Radda, PhD, CON, Gwagwaran Katsina, and Chairman of the Northwest Governors Forum. Your Excellency, the Deputy Governor of Katsina State, Malam Farouk Lawan Jobe, HCIV, Sarkin Fulani Jobe and Katsina. Your Excellencies, ambassadors of about 10 countries who have come to Katsina to witness this memorable and historic occasion under the leadership of the EU ambassador and other diplomats, and your wives that have accompanied you. Your Royal Highness, the Emir of Katsina, His Royal Highness, Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Osman Siafar, the Chancellor of University of Ilorin, Excellencies, the wives of the Governor of Katsina State here present, and members of your entourage, Your Excellency, the wife of the Deputy Governor of Katsina State, Your Excellency, former governors and former deputy governors here present, the Right Honorable Speaker of Katsina State House of Assembly, ably represented, members of the National and State Assembly here present, my Lord the Chief Judge of Katsina State, His Lordship Justice Musa Daladi Abubakar, the Honorable Grand Kadi of Katsina State, members of the State Executive Council, members of the State Security Council, the Chief of Staff and the Deputy Chief of Staff, Government House, Secretary to the Government of Katsina State, the Head of the Civil Service of the State, the Chief Executive of Parastatal and extra ministerial departments of state and federal,
permanent secretaries of ministries and agencies here present, our local council chairman, our very important, respected kingmakers of Katsina Emirate Council, senior council of Katsina Emirate, the district heads of the Katsina Emirate, village heads, and other traditional title holders, invited dignitaries, security personnel, my colleagues, members of the press, distinguished ladies and gentlemen, distinguished invited guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Your Excellency and members of your very special entourage, today being the second day of Shawwal, the 1446 after Hijrah, equivalent to the 31st of March 2025, is marking the second day of Eid al-Fitr. And today's celebration in Katsina Emirate. And today's celebration is called Hawan or Bariki. This speech, this event has been on for over 100 years. Your Excellency, like we are all having in every year, still this year we will see remarkable improvement, and everybody here will go home happily and very joyful that he has seen the culture of the good people of Katsina State. So without taking much of our time, Your Excellencies and members of your entourage, invited dignitaries, and our special guests, the ambassadors of the 10 countries, would like on our program to invite our royal father, His Royal Highness the Emir of Katsina, Alhaji Dr. Abdulmumuni Kabir Osman, CFR, the Chancellor of University of Ilorin, to deliver his address. The Emir, sir, we already have opening prayer, please. I mentioned him, speaker. Oh, okay. To da Allah a gyara mashi. Stand din ya matse kwarai. Yawa. Thank you. A saurari jawabi mai martaba sarki. Allah ya taimaki sarki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Your Excellency, Malam Umar Yukoradda, Governor of Katsina State, Deputy Governor of Katsina State, Speaker and members of Katsina State House of Assembly, Chief Judge of Katsina State and Grand Kadi, visiting ambassadors and their wives, Secretary to the government, Chief of Staff, Government House, Head of Service, Commissioners and advisors, other senior government officials, local government chairmen, members of the Katsina Emirate Council, hakimai da magaddai, manyan baki maza da mata, assalamu alaikum. Farko ya zama wajibi mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kawo mu gidan gwamnati kan hawan sarki ko kuma hawan bariki. Wata al'ada ce da aka tanada tuntuni, gashi kullum sai ƙara gyaruwa take. To gashi Allah ya kawo mu ƙarshen watan Ramadan, ana ta kuka ga Ramadan nan ga mina ne ba kaza, to kun ga Ramadan ya zama kamar sati guda. To wannan ma in muka tsaya kan shi wa'azi ne ga mai hankali, wa'azi ne ga mai hankali. Duk wannan sauri da muke yi, gobe, jibi, gata, juma'a, a ce ai sallah ta zo, azumi ya zo, waye ya zo, cikin mintoci za a gama shi. To wannan in kana da hankali
in kana da natsuwa to kai tunanin kwanakinka ne kake ci cikin sauri. Shi sa kullum na samu kaina yake cewa wannan tafiya da muke ya kamata mu yi hattara mu ƙara hattara. Wannan rayuwa ba ta nan ba ce, komin yadda ka daɗe sai ka kwanta. An ba mu ƙur'ani, an ba mu haddasai, an kawo mu manzon tsira sallallahu alaihi wasallama, ba abin da ba hidi mana ba. Kuma mun yi sa'a, Allah ya yi musulmi abubuwan da za mu shiga aljanna suna da sauki, amma mu ke mai da su masu wahala. Ƙaya wannan ka hidda ta ga hanya, lada za ka samu. Ice wannan ka ba shi ruwa, lada za ka samu. To ina ga mutum ɗan uwanka? Kun ga an gama da mu. To yanzu abun asha, abun bakin ciki, samu zama ya hizge imaninmu, ya hizge hankulanmu. Kullum abin da muka tasa, a'a bari in zama, bari in yi kuɗi, bari in yi gida, bari in sai mota, bari in zama. Duk abin da za ka zama an gama da kai. Tun kafin ka zo duniya kana cikin uwa an baka arzikinka. Yau ka zo duniya ka zama, ka samu, tsufa ya kama in kai sa'a ma. Akwai lokacin da za ka ga ruwa ma in ka sha sai ka ji ɗaci yake, in Allah ya kai ka wannan lokacin. To wata mutuwa ake yi ta fakat. Wannan darasi ne gare mu, ya kamata mu hankalta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi hatara, ku yi hatara, duniyar nan ƙararra ce. Za a wayi gari Yahudu da Nasara za su zo su hizge muku imani. Ko hizge imani ko irin wa'annan abubuwan da ake kawo mu, na'urori. Ka zanna kana kallon talabijin lokacin sallah yayi, ba ruwanka sai kaga kaza, in ma ka yi sallah. A ɗauko handset wani kaza bula 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 a ta yi. To duk irin wa'annan abubuwan su ke ɗauke mu hankula. Amma mun ƙi hankalta, saboda me? Shaiɗan ya riga ya ci dununmu. Saboda duk wanda zai tunanin ci ma ɗan uwa zarahi, ko makwabci, ko mata, ko talaka, wallahi na yi rantsuwa ba ni ka fara, Allah bai kyale shi. To abin da muka gada kenan, cin zarafin ɗan uwa, wulaƙanta ɗan uwa, ba taimako ga talaka, sai ni, sai matata. Kai kaɗai ka zo, kai kaɗai za ka koma, amma duk abin da ka yi nan za ka iske shi cikin kabari. In ka yi alheri, haske za ka iske, kuma ya ma sallama. Assalamu alaikum, bawan Allah kai ka kawo ni. In ka ga duhu haka zai maka. Kun ga mu za mu kai kanmu ko cikin haske ko cikin duhu. Kamar yadda na ce an hita hakkinmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wahalar da bai sha ba. Mun karanta, mun ji, har muka ko aka kawo gare mu. Yau shekara 2000 da wani abu. To ya kamata mu ƙara hankali. Wannan dure ƙalalla ce. Ko me ka zama, ko me ka hau, ko me ka ci, ko me ka kwanta, sai ka kwanta, sai ka an ji an ruhe ka. To ya jama'a, wannan guntun bayani ya kamata ya ƙara amfani da shi, a ƙara saurara, mu zama uwa ɗaya uba ɗaya. Akwai addinai sun shigo, ina nan ina ta fama da su. Tun ana ɗariƙa da izala, to yanzu sun shigo ba iyaka. In ka ji wani abun sai ka dahe kanka, ba daɗi. Kuma su aƙida suke nan sun tsaya kanta, wanda ba daidai ba ne.
to ku hankali da irin waɗannan mutane. Ga kuma lokaci ya zo kana zanne informant zai zo wajenka baka sani ba, ko kana tsammanin naka ne, ba naka ba ne, ya zo ɗauki labarin kai kai ma wani. Sai an hatara da waɗannan aƙidoji na addini da masu shigo muku, saboda ai sai an sa ido. In ka je London za ka ga rayuwar musulunci amma kafirai, saboda sun tsara hakkin komi. Ice wannan baka da dama taɓa shi sai ka je ka samu permission, amma mu ice mun mai da shi kamar taki, in mu je mu sara yadda muke so. To ice kowa ya sani, in ka karanta lokacin da aka ci Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya ce kenan, kada a sari ice, kada a kashe mace, kada a kashe tsoho, kada a kashe yaro. Duk wannan mun sani, amma yanzu abin da ake yi kenan. To ya kamata mu yi hattara, mu ƙara hattara. Magana ta biyu, kwanan nan an samu haɗari can kudu, an tare wasu 'yan arewa za su shigo nan, an kawo masu an yanyanke an toye. To ina so ku yi haƙuri, gwamnati ta sa kwamiti da federal da state, mu kuma muna nan muna tausa. A yi haƙuri mu ji abin da gwamnati za ta yi, kada mu ɗauki doka cikin hannunmu. Shi matsala ta irin waɗannan abubuwan ba ka san da za ta ƙare ba, kana ɗakinka sai ta faɗa maka. Amma aka fi ta hanyar lalama, ta hanyar hankali, ta hanyar addini, za mu shawo kan matsalar nan insha Allah. Da ƙarshe, Your Excellency, muna godiya ƙwarai, mun ga ƙoƙarin da kai, gyaran da kai, mun ga da ka gyara ƙowar soro. Gashi wannan gaman hawa da tuntuni nan muke kawo ziyara, gashi ya zama wani iri. Mun gode ƙwarai, Allah saka da alheri. Mu mu shawara, malamai su yi addu'a, talakawa su yi godiya, in akwai abin shawara su ba da shawara. To Allah ba mu lafiya, Allah kai ka san daidai, Allah kai ke da daidai, Allah ka tsaida mu kan daidai. Kurakurai Allah kawo mu kuskure, kullum sai mu kuskure, wani mun sani wani ba mu sani ba. To Allah, in mun yi kuskure kai ke da yafiya, mun yi abin lada kai ke da lada. Ka ba mu lada, kai ke bada ta yanda ka so kuma lokacin da ka so. Kai ke yafiya, ƙarami ko babba, lokacin da ka so ga wanda ka so. To Allah ka yafe mana kurakuranmu, aikin da muka yi na lada Allah ka ba mu, ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya. Lokacin mu yayi kuma Allah sa mu cika da imani. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. An saurari jawabin magajin limamin sarakuna ɗan shehu, mai martaba sarkin Katsina, Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman Siyafar, Chancellor of the University of Ilorin. Kamar yadda kuka ji, mai martaba sarki ya yi jawabi ne wanda a duk inda mai martaba sarki yake gabatar da al'umma jawabinsa, za ku ji cewa jawabi ne na jawo hankali, jawabi ne na yadda al'umma za su ƙara gyaruwa, jawabi ne da za a ƙara tabbatar da cewa an kawo tabbatar da zaman lafiya da ci gaban al'umma a wannan masarauta tasa da kuma jihar Katsina baki ɗaya. To kamar yadda muka faɗa, bayan mai martaba sarki ya gabatar da jawabinsa, jawabi wanda zai biyo bayan jawabin mai martaba
shine jawabin shugaba jagora mai girma gwamnan jihar Katsina, shugaban gwamnoni na jihohin Arewa maso yamma, mai girma gwagwaran Katsina, Malam Dukko Umar Radda, Commander of the Order of the Niger, PhD, shine zai gabatar da jawabinsa a halin yanzu. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, members of the diplomats that are here, at this juncture, I have the honor and privilege to invite a leader of our excellence, a very workaholic governor, a governor with a passion, His Excellency Malam Dukko Umar Radda, PhD, Commander of the Order of the Niger, to deliver his address at today's very important historic event, the Hawan Sariki or Hawan Bariki, in today's occasion. Your Excellency, you are much welcome. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ونبيك ورسولك النبي الأمي. Your Excellency, a Deputy Governor of the state, Malam Faruk Jobe, Right Honorable Speaker, Katsina State House of Assembly, Chief Judge of Katsina State and Grand Kadi, Your Royal Highness, the Emir of Katsina, Dr. Abdulmumin Kabir Usman, Secretary to the Government of the State, Chief of Staff, Your Excellencies, Bulgarian Ambassador to Nigeria, Belgium Ambassador to Nigeria, Finland Ambassador to Nigeria, Portugal Ambassador to Nigeria, Serbian Ambassador to Nigeria, Mexican Ambassador to Nigeria, Republic of Ireland Ambassador to Nigeria, Poland Ambassador to Nigeria, and the EU Ambassador to Nigeria and their spouses and our beautiful daughters that are here. Pardon me, Your Excellencies, my wives, and the wives of the Deputy Governor, distinguished members of Katsina State Emirate Council, members of the State Assembly, local government chairmen, members of the State Executive Council, other distinguished personalities, district heads, village heads, and other traditional title holders of the state, distinguished personalities, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. It is with great pleasure to welcome you to Katsina State, the home of heritage and hospitality, where history, culture, and tradition come alive. I kindly invite you to explore our ancient monuments, experience our vibrant festivals, and immerse yourself
with the warmth of our people, so as to drive an unforgettable journey through the time and heritage. Our cultural festival, including the Grand Dubar, a spectacle of grandeur that showcases our rich and deep equestrian and cultural tradition and regal heritage. Indeed, it is a matter of great pride to note that the iconic Sallah Dubar, a cherished tradition that has endured for over two decades, the Sallah Dubar is not merely a festival, it is a testament of our deep-rooted culture, our resilience as a people, our unwavering commitment to peace and harmony. The magnificent display of horsemanship, vibrancy of our traditional attire, and the melodies of our folk music are replicate of the beauty of our identity and pride we take in doing so. First and foremost, I would like to appreciate my profound appreciation to His Royal Highness, the Emir of Katsina, for his unwavering commitment to upholding our tradition and fostering our unity among our people. Your Highness, your leadership and guidance continue to be a beacon of wisdom to our state, and we are truly grateful. Our customs, this tradition passed down through generations and serve as a bridge between our glorious past and our aspiration to the future. As we celebrate today, let us reflect on our values of unity and tolerance and mutual respect. Our state, like many others, has faced challenges, but truly, our collective effort will continue to strive for progress and development and well-being of our people. My administration remains dedicated to fostering an environment of security, economic prosperity, infrastructural development, ensuring that Katsina State remains a beacon of hope and opportunity for all. We are investing in education to empower our youth, strengthening our healthcare system, ensuring a well-being of our people, and enhancing security to protect life and properties. These are the pillars upon which our vision for the prosperous Katsina. Furthermore, I call up all our esteemed guests and investors to explore the numerous opportunities that Katsina State has to offer, from agriculture to commerce, from education to tourism. We are a land of boundless possibilities. Our fertile land provides vast opportunity for agricultural businesses. Our market are vibrant hubs for trade and cultural heritage. Makes us a pride destination of our tourism. We invite you to partner with us as we build our future to share a prosperity and sustainable growth. Let us work together in fostering investment that will not only benefit our people but also strengthen the bonds between our nations. On this joyous occasion, I extend my heartfelt congratulations to the Muslim Ummah as we celebrate this blessed period. May the blessing of this season bring peace, prosperity, and happiness to our homes, our state, and our beloved nation, Nigeria. May this celebration inspire us to work towards a society built on justice, equity, and mutual understanding. Here, I would like to remind us that as far back as 1956, a Dubar was staged in Kaduna to honor the Queen Elizabeth II, who was at that time the colonial head of the Nigerian state. Katsina picked the first position as it was the only Katsina State contingent led by His Royal Highness Sir Usman Nagogo, which was given a standing ovation by Her Majesty the Queen and all the VIPs in that year. That in 1956, first,
remind us of the numerous fasts recorded by Katsina and Daura Emirate, thereby making Katsina State to stand out in Nigeria, and Katsina and Daura Emirate, which now make up our dear Katsina State, were first historically in many areas, a few of which I'm going to list in here. The first and the famous well in Nigeria is the Kusuk well in Daura, dug around 900 AD. And the first palace to be built in Hausaland was that of Queen Daurama in Daura, which was also built around 900 AD. Both monuments still exist. The first Hausaland kings, Sarakuna, were the grandchildren of the Prince Bayajidda and the Queen Shawata of Daura, who ruled the 7 Hausa state around 990 AD. The first and the famous Hausaland equivalent today's university was the Gobaro Islamic Center, Katsina, which I believe you have visited, which was established 1493 AD and affiliated with the famous Sankora University of Timbuktu. The minaret of the mosque of that center is still standing tall in Katsina. The first scholar to propagate Islam to Yoruba land and to write many books that are still in use, including the one on the history of Yoruba people, which is the first mention in the writing of the Yoruba tribe, was the Katsina scholar Sheikh Abu Abdullah Muhammad bin Masani al-Barwani al-Katsinawi, known as Dan Masani, 1595 to 1667. The first recorded poem from the Hausaland currently on display at Arewa House, Kaduna, was the Katsina Sheikh Muhammad bin Muhammad Sabagi al-Katsinawi, known as Dan Marna, 1630 to 1675, who wrote a poem in praises of the king of Katsina, Karyagiwa, for his successful jihad, 24th of Safar, 1070 AH, 10th November 1959 AD. His other poems were in praises of Sultan Ali bin Umar of Kanem Borno, 1679 to 1677, for defeating the Jokun kingdom of Kwararafa. The first international famous book from Hausaland was written on astrology, astronomy, mathematics, and chronometry by Katsina Sheikh Muhammad bin Muhammad al-Fulani al-Katsinawi, 1660 to 1743, who wrote it in Cairo, Egypt, and is still in use. The first book on Islamic jurisprudence that was widely used in Hausa land was written by Katsina Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Salam al-Futi al-Katsinawi, known as Abdullah Taris, 1741 to 1802. In addition to the above listed first, Katsina State established the first college, the first pharmacy school, the first treasury, the first agricultural center, the first veterinary center, and the first sport club in the northern Nigeria. Katsina State established the first community-owned Islamic university in West Africa, produced the highest handicapped polo player in Africa. Katsina State also produced the first and the only northern Nigerian military governor, the first Hausa Fulani to become an army general, the first Hausa Fulani to become an inspector general of police, the first northerner to broadcast on the international radio station, the first northern civil engineer, the first 2 northern chartered accountants, the first female Hausa Fulani doctor, and the first northern veterinary doctor, and the first northern permanent secretary, the first emir to officially visit England, and the first emir to perform Hajj by motor vehicle, and the first 2 northerners to become the lawyers, the first northern to become a chief judge of Nigeria, and the best polo team in Nigeria, the first university graduate president of the Federal Republic of Nigeria, in person Alhaji Umar Musa Yaradua. We shall, inshallah, do everything possible to bring back those glorious bestowed on us by our forefathers, by our grandfathers, by our grandmothers.
the Queen of Daura as a government, we pledge this to our good people of Katsina State. Beyond the history, Katsina State is embracing modernity with ongoing reforms aimed at boosting tourism, preserving our heritage, and expanding opportunities in the creative economy. During your visit, we encourage you to explore freely, engage with our local communities, experience the hospitality that defines Katsina State. We are committed to ensuring that your visit is both enjoyable and enriching. And we are proud to say that this is the first time in Katsina we are hosting about 10 ambassadors from different countries with their spouses and their children who came to grace our occasion. We thank you immensely for coming, and we wish to see you more in Katsina, and we wish to build partnership and opportunities in this state. Once again, I thank His Royal Highness for hosting this magnificent event and for his tireless effort in preserving our heritage. I also extend my gratitude to all our esteemed guests for honoring us with their presence today. Your participation enriches this celebration and reinforces the importance of cultural diplomacy in building stronger and more peaceful societies throughout our country, Nigeria. I also want to thank the Commissioner of Police, Director, DSS, and other head of security agencies for making this event a very peaceful event. May Katsina State continue to thrive and may Nigeria flourish, and may our bond of friendship remain forever strong. Thank you, and God bless Katsina State, God bless our republic, God bless Nigeria, and God bless our leaders. Jama'a mutanen jihar Katsina, muna amfani da wannan dama mu gode ma Allah da ya kawo mu ƙarshen wannan wata na Ramadan wanda muka yi ibadoji, kuma muna fatan Allah ya aishi wannan ibadoji da muka yi, kuma muna fatan Allah ya ci gaba da taimaka mana da jihar mu baki ɗaya. Muna son mu yi godiya ga mai martaba sarkin Katsina wanda yake ƙoƙari wajen ganin cewa an adana abubuwanmu na tarihi, an inganta abubuwanmu na ci gaba na al'adunmu wa'anda 'ya'yanmu za su taso su gani a baya. Wannan hawan sallah da ake yi abu ne mai amfani wanda aka fara shi ɗaruruwan shekaru da suka wuce a baya, kuma wanda in Allah ya yarda za mu ci gaba da haɓaka shi da inganta shi da mutunta shi da darata shi domin al'ummar jihar Katsina su amfana, su ji daɗi, su more. Wannan ne dalilin da yasa muka ga ya dace mu gayyato jakadun ƙasashen waje daga kowace ƙasashe a duniya domin su zo su ga wannan martaba wadda Allah ya yi ma jihar Katsina, domin su ga irin al'adun da Allah ya yi ma jihar Katsina, domin mu mutanen jihar Katsina muna gode ma Allah. Allah ya yi ma Katsina albarkatu da yawa, da mu da mutanen Daura baki ɗaya. Allah ya yi mana albarkatu wanda za mu iya bugun kirji da su mu ce mu 'yan jihar Katsina ne, kuma muna alfahari mu 'yan jihar Katsina ne. To abin da ya rage a gare mu shi ne da abin da za mu yi mu ga mun taimaka, mun inganta cewa jihar nan ta ƙara haɓaka, ta samu irin ci gaba da goyon bayan da ya kamata samu. In Allah ya da za mu taimaka ga ambasadojinmu da suka zo daga ƙasashen Turai kusan guda 10 da matansu da 'ya'yansu. Muna godiya kwarai da gaske, kuma muna fatan sallan nan kamar yadda muka santa bayan iyayenmu da kakanninmu suka inganta ta. Kamar yadda kowa ya sani ne, jihar Katsina an yi daba mai martaba sarkin Katsina marigayi Usman na Goggo shi ne kaɗai sarkin da sarauniya ta miƙe ta yi jinjina a lokacin da aka yi sallar daba a Kaduna a wannan lokacin. Ba ma son wannan wutar ta mutu a hannunmu, insha Allah sai dai Katsina ta ci gaba da samun nasarori a kowane ɓangarori. Na ba da tarihi a turance na inda jihar Katsina da mutanen jihar Katsina suka zama na ɗaya a ɓangarori da yawa a ƙasar nan. Kuma insha Allah jihar Katsina za ta ci gaba da zama ta ɗaya wajen kawo ci gaba da kawo nasarori da alherai ga al'umma jihar Katsina. Kira da muke yi ga al'umma shine a ba da haɗin kai, a yi mana addu'a, a yi mana fata alheri,
da kuma ƙoƙarin ba da haɗin kai ga abubuwan da gwamnati ta fito da su gudanarwa domin jama'a su samu cin gaba. Abin da nake sai in yi ma mutane magana a wannan damai, ina sai in shaida ma al'umma cewa kar a yi wasa da wa'annan kwamitoci da aka ƙirƙiro da su a kowace mazaɓar kansila, wanda ake ce masu community level committees, wanda duk wasu abubuwa na ci gaba da za mu yi a jihar Katsina ko na kawo ci gaba a wannan yankunan, sai wa'annan kwamitocin sun tantance su, sun amince da su, sun yarda da su, sannan gwamnati ta aiwatar da su. Manuho wannan al'amarin shine a mai da al'amuran ga talaka, wanda shine ake an so kuɗin domin a yi mashi aiki. Idan ba a mai da al'amuran ba, muna iya zama daga nan Katsina mu tsara aikin da ba zai amfani mutanen kamar abin da suke bukata ba. Amma yanzu bajet ɗin jihar Katsina da bajet ɗin ƙananan hukumomi zai rika la'akari da wa'annan ayyuka da wa'annan kwamitoci suka kawo, domin mai ɗaki shi ya san inda ruwa ke zuba masa. Muna kira dai ga kwamitocin ku yi adalci, in an ce ku zaɓo mutanen da suke yin kaza, ku zaɓo wa'anda suka cancanta. Kuma ku al'umma idan kwamitin ya zaɓo mutanen da ba su cancanta ba, ku ce kun ƙi ba ku yadda ba, kuma ku shaida mana. Wannan shine hanyar da za mu iya kawo ma mutane ci gaba, wanda zai amfane su, wanda mutane za su ga alfari da kuma alhwanin wannan al'amarin. Muna fata Allah ya sa wannan hakimai namu da za su yi hawa su sauka lafiya tare da mai martaba sarki, baƙinmu kuma Allah ya maida su gidajensu lafiya. Muna fatan Allah Ubangiji wannan damina mai zowa, mamina mai albarka, Allah ya kawo mana damina mai albarka da inganci. Kuma ina shaida mu mutanen jihar Katsina, damina ba ta kama ba, amma gwamnatin jihar Katsina ta tanadi takin da za ta raba wa manoma, kuma in Allah da za mu raba takin nan kafin a fara yin ruwan sama a jihar Katsina, domin mutane su amfana. Wannan noman shi kaɗai ne abin da ya rage mu a jihar Katsina, kuma kowa yake bin hanyar nan kayan a kai Abukur zai ga karakatocinmu da kayan injinan noma da muka kawo sun ware isowa Katsina, kuma insha Allah za a kaddamar da su a kai su kowace karamar hukuma domin amfanin mutanenmu na wannan ƙananan hukumin, domin mu samu ingantaccen ci gaba na noma da kasuwanci da muke yi a jihar Katsina. Kuma muna fatan wa'annan baƙi namu ambasadoji da suka zo, Allah ya maida su lafiya, kuma Allah ya sa su dawo mana da abubuwa na ci gaba wanda za su taimaki jihar mu ta Katsina. Ina fatan Allah ya ƙara amfana mana wannan biki da muke na sallah. Allah ya sa muna cikin bayan da Allah ya yanta, Allah ya sa muna cikin bayan da Allah ya yafe mu zunubansu, Allah ya sa mu cikin bayan da za su shiga aljanna da mu da iyayenmu da 'yan uwanmu da danginmu baki ɗaya. Kuma ina amfani da wannan damar in yi ma mutanen jihar Katsina godiya akan jajanta mana suka yi, da nuna mana alhini da suka yi, da ta'aziyya da suka zo mana daga ko'ina a ƙasar nan a rasuwar mahaifiyarmu da Allah ya yi a wannan shekara, a wannan kwanakin da suka wuce. Allah Ubangiji ya saka mu kowa da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaikum salam. An saurari jawabin mai girma gwamnan jihar Katsina, Malam Duko Umar Radda, PhD, Commander of the Order of the Niger. A wannan biki, a wannan rana ta yau ta hawan bariki, a wannan ƙaramar sallah ta wannan shekara ta musulunci ta 1446, wadda ta yi daidai da 31 ga watan Maris na shekara ta 2025. Mai girma gwamnan jihar Katsina ya yi jawabi mai ratsa zuciya, ya yi jawabi wanda ya taɓo kaɗan daga cikin tarihi na wannan ƙasa tamu ta Katsina da Daura, da irin albarkar da wannan ainihin masarautu suke da su, da irin abubuwan fice da wannan masarautu suka yi, da irin ainihin tagomashin da ake samu a wannan jiha tamu ta Katsina baki ɗaya. Mai girma gwamna ya bayyana cewa Allah ya albarkaci jihar mu ta Katsina tun dauri da fitattun mutane
waɗanda suka yi zarra a fagage daban-daban na mulki, na aiki, na soja da dukkanin wata rayuwa ta al'umma. Jihar Katsina ta gabatar da al'umma a cikin ƙasarmu ta Najeriya, jama'a wanda su ne na farko a fannoni daban-daban wanda suka yi zarra. Mai girma gwamna ya ambato kaɗan daga cikin shirye-shiryen ita wannan gwamnati, musamman ma abin da ya shafi harkar tsaro, wanda ya tabbatar da cewa gwamnati za ta ci gaba da dukkanin abin da ya dace domin tabbatar da cewa an ƙara samun ingancin tsaro a jihar Katsina. A nan ne ma ya yi godiya ga kwamishina na 'yan sanda a jihar Katsina da sauran takwarorinsa shugabanni na hukumin tsaro bisa ga yadda suke ba shi goyon baya na tabbatar da cewa jihar Katsina ta ƙara samun zaman lafiya. Mai girma gwamna ya kuma yi bayanin cewa akwai wasu kwamitoci da aka kakkafa a yankunan mazaɓu da gundumomi. Waɗannan kwamitoci ne na al'umma wanda su ne aka ɗora ma alhakin zaƙulo irin buƙatu na jama'a da kuma irin mutanen da ya kamata gwamnati ta taimaka mawa. Sai dai ya jawo hankalin ire-iren waɗannan kwamitoci cewa su yi don Allah kuma su yi abin da ya kamata domin a samu tabbacin nasara bisa ga abin da gwamnati ke shirin yi, kuma al'ummar jihar Katsina musamman ma da albarka da arziki da Allah ke baiwa jihar Katsina. Mai girma gwamna ya bayyana cewa damuna ba ta kama ba, amma bisa ga ƙoƙarin gwamnatinsa yanzu haka ta tanaji takin zamani wanda za ta raba ma manoma a dukkanin faɗin jihar Katsina. Mai girma gwamna daɗin daɗawa ya bayyana cewa gwamnatinsa ta faɗa ta alƙawari cewa za ta samar da taraktoci da abubuwan gudanar da harkar noma na zamani, wanda kuma kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa waɗannan taraktoci har sun riga sun fara isowa a jihar Katsina, kuma nan gaba kaɗan da sun kammalu za a ƙaddamar da su. Mai girma gwamna ya faɗa cewa akwai shirye-shirye da dama waɗanda wannan gwamnati tasa ta tsara ƙarƙashin kundin tafiyar da mulkinsa, wanda kuma ɗaya bayan ɗaya ake gudanarwa ga jama'ar jihar Katsina. Kuma al'ummar jihar Katsina suna son barka, suna godiya ga wannan mulki na mai girma gwamnan jihar Katsina. Muna fatan za a raka wannan gwamnati da addu'a, za a taya mai girma gwamnati da addu'a domin tabbatar da cewa al'amura sun gudana yadda ake bukata. Jama'a da Allah a saurara ga wata muhimmiyar sanarwa. Dukkan mutanen da suke cikin filin nan, baya ga ainihin masu kamera na gidan talabijin da waɗanda aka san da su, kowa ya ba wurin nan, kowa ya koma gefe. Gidajen talabijin kaɗai da aka amince mawa da masu ɗaukar hoton da su sun san mun san da su kaɗai ne za su yi aiki a tsakiyar filin nan. Sannan mutanen da ke can daga gabas, hada jami'an tsaro, an ba da umarni daga mai girma gwamnan jihar Katsina da ku koma gefe gaba ɗaya ku bar wannan hanyar, muna son mu ganta titar. Duk masu dawakin da za su fito daga wannan wurin ana son baƙin nan su ga tahowarsu tun daga farko har ƙarshe. Saboda haka jami'an tsaro za su tabbatar da an yi wannan yanzu nan kafin mu fara. Wannan umarni ne daga mai girma gwamnan jihar Katsina. Duk wani jami'in tsaro da yake tsakiyar hanyar nan ya kauce. Duk wani wanda ba aikin shi ne ɗaukar hoto ko ɗaukar bidiyo ba, kuma ba mu san da aikin shi a nan ba, ya bar wurin nan saboda jami'an tsaro za su yi aikin su. Muna fatar za a bada haɗin kai, kuma yadda muka zo wurin nan aka fara cikin farin ciki mu tashi cikin farin ciki. Da Allah jami'an tsaro su tabbatar cewa dukkan mutanen da suke tsakiyar hanyar nan ai clearing kafin mu fara. Muna son mu ga clear view. We want to have a clear view of the procession that will start immediately. So this is to inform all those that have no business in this arena, please to give a clear view of what we are going to have here. Jami'an tsaro, security agents, you are to ensure and enforce this order by His Excellency, the Executive Governor of Katsina State, Malam Diko Marada, with immediate effect, please. We want to start, and we are telling you, we are giving you this as an order from His Excellency that you should clear this view, please. Clear this view, please. Security agents,
You are too many there. We can still, we would like you to please clear that place, and you should also clear yourself from that place. The security agents, please. Just design how to protect, how to give maximum security here without necessarily blocking the view of the spectators, please. Security agents, please. We are not saying that you should be at one place to cover, to block others from getting the good side of what is going to happen here. So please design how to give that protection and then allow people to see what is going to happen here, please. Thank you for your cooperation. Da Allah ba mu san kare kai na wurin nan. Babu wani gice-gice da sauransu. To mun gode kwarai da wannan haɗin kai, amma dai har yanzu dai ina da roƙon arziki, kuma ina ƙara gaya muku cewa daga can gabas wajen motar nan ta KTTV ya kamata ku rage ku koma baya a ɗauki sahun wannan rumfar. Kun cinkushe wuri guda jami'an tsaro, you are too many there, please. Having you there is another thing because you are blocking others' view. Let the district head first and go to their troops. So yo a shiga aiki nan magabana. To dalla duk wanda ke tsaye wurin wannan waye ya bar wurin nan. Duk wanda ke tsaye nan kun kare mu mutanen da suke nan wurin. Babu dalilin tsaye ku nan wurin. Da Allah ku ba da haɗin kai kowa ya nemi wurin tsayuwar shi wuri guda, ko ku zauna ko ku bar wurin. Ga space nan a baya, ga wuri nan wurin zama. Ba mu san mu ga kowa tsaye a wurin wayan nan, please, da na ciki da na waje. Please. There are people here, they want to see, and the purpose of their coming here is to watch. If you are blocking their view, then you are obstructing the whole procession. Madam, Dalla, respect yourself, please. Obey the security's order, please. Respect yourself. Security agents, you are to impose this order, please. Akwai an faɗa mana cewa akwai dogare a rumfan mata. Dogare kuma wannan order ta shafe ku, ko dai ku zauna ko ku ba da wuri. Ba a san a kare ma kowa abin da ya zo gani a wannan wurin. We are very safe, I'm sure. Dalla, dogare da suka yi cincirundo a gaban rumfar mata, ya kama ana ba su doka cewa su ba da wuri. A wannan kuma daga mai martaba sarkin Katsina ne. Duk wani dogari da ke nan wurin ya ba da wuri kafin sarkin dogare ya zo yana shi aikin. Ba mu son ya taso, amma dai in ta kama za a yi hakan. Mutanen da ke tsaye-tsaye, malam, ku da ke wurin wayan nan, SA student matters. SA student matters. Please, SA student matters. Please clear yourself from there, please. So, mun gode. 'Yan sandan da ke nan kuma ba a san ganin ku nan wurin. Wannan SSS security agents that are behind this wire, please, we want to have a clear view of the important personalities that are there. Please, reposition yourselves. Security agents, please reposition yourselves. You are blocking our view from here. We want to have a clear view of the ambassadors that are sitting there, please. Yes. You have blocked us. You have blocked our view. Yes. Waɗannan guda ukun da suke nan tsaye, I'm talking to you. Sit down. Yes. Please go up a little. Go up a little. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Abdullah Ali Yaradua, the lead commentator of
of this very traditional event that is taking place in the ancient city of Katsina and this emirate and this state, the Katsina state, the home of heritage and hospitality. We appreciate you people for abiding by the order of His Excellency, the Governor of the state. A halin yanzu abinda za mu fara gani kamar yadda kuka ji cewa tsari ne na hawa wanda za a fara, kuma kamar yadda za mu gabatar muku a wannan wuri akwai shi kan Abdullahi Aliyu Yaraduwa da Nisa ni Bala Kabomo da Comrade Buhari daga hukumar tabbatar da adana kayayyakin tarihi ta ƙasa da ke nan Katsina, wanda za mu gabatar muku da irin abubuwan da ke gudana a wannan wuri. Akwai tsare-tsare da wannan hawa ya tanada wanda kuma ɗaya bayan ɗaya za mu dinga bayyana shi da kuma tarihi na su ainihin hakimai da ainihin waɗannan gidaje nasu da kuma ita kanta wannan masarauta ta Katsina da tarihinta da kuma ainihin tarihi na mai girma gwamnan jihar Katsina da mataimakinsa da kuma irin abubuwan ayyuka na alkhairi da za mu rinka tsakurowa muna faɗa ma al'umma irin ayyukan da gwamnatin jihar Katsina take gudanarwa. Muna fatan za a ci gaba da ba mu haɗin kai tare da goyon baya domin ganin cewa mun gabatar da wannan biki lami lafiya. A 'yan uwanmu 'yan jarida da ke wannan wuri muna godiya a gare ku, muna fatan za ku ci gaba da ba mu haɗin kai. Kuma kamar yadda kuka ji wannan biki na yau ana gabatar da shi kai tsaye a gidan talabijin na NTA da TVC da gidan talabijin na KTTV da gidan rediyo na jihar Katsina da Vision FM da Alfijir FM da Premier Radio da ke Kano da Gram FM da kuma New Media. Dukkanin waɗannan abubuwa ana ainihin gudanar da su. To tawaga ta tafe wadda ta fara wucewa kamar da tsari nuna ita ce tawaga ta hakiman Karaga. Kuma goshin wannan tawaga ita ce tawaga mai girma ƙauren Katsina Alhaji Aminu Nuhu Abdulkadir. Shi ne yake wucewa a halin yanzu. Domin zuwa kofar Soro inda za a jira mai martaba sarki zaran sauran hakimai sun kammala wucewa ainihin za a je a haɗu a kofar Soro inda za a jira mai martaba sarki domin ya zo a yi bankwana a tawaga. Wannan tawaga da take biye da tawaga ƙaura ita ma tawaga ce ta ɗaya daga cikin hakiman tawaga mai girma 'yan ɗakan Katsina Alhaji Sada Muhammad Sada shi ne take wucewa a halin yanzu. Tawaga ce wadda ainihin ta gidan 'yan ɗakawa wadda kowa ya sani tawaga ce wadda take da ɗimbin tarihi a wannan masarauta ta Katsina. Tawaga ce wadda ainihin ta haifar da wasu gidaje da dama a wannan masarauta ta Katsina. Mai girma 'yan ɗakan Katsina Alhaji Sada Muhammad Sada kamar da kuke gani gashi nan yayi gaisuwa da jinjina ga mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabar Usman da mai girma gwamnan jihar Katsina da ambasadoji a cikin babban rumfa. Mai girma 'yan ɗakan Katsina Alhaji Sada Muhammad Sada shine a halin yanzu yake wuce a wannan lokaci tare da mahayansa. Gashi nan muna gani magaddai ne irin su mai girma Magaji Shema, mai girma Katanga su ne a cikin wannan tawaga ta mai girma 'yan ɗakan Katsina. Magaddai ne na mai girma 'yan ɗakan Katsina. Magaji Shema muna ma jinjina muna ma gaisuwa. Ainihin Katanga muna ma gaisuwa muna ma jinjina. Ga sunan da kamar dauke gani sun caɓa ado fararen kaya, babban riga a cikin doki ya sha ado wanda shine yake nuna cewa wannan ainihin gunduma ce wadda ta yi fice kuma gunduma ce take da ɗimbin tarihi kuma ta yi fice a dukkanin lokaci da ake hawa irin wannan. Abdullahi Aliyu Yaraduwa, idan akwai abin da za ka ƙara musamman ma ƙarin shimfiɗa na wannan hawa da ake kafin isowar ta tawaga wadda muke ganin muna sanar da cewa sauran hakimai da Allah a hanzarta kamar da muka ga waɗannan tawaga ta farko ta yi hanzari ta zo ta wuce cikin sauri. So muna fatan sauran hakimai da Allah muna sanar da ku cewa a inda kuke a kokarta da Allah a hawo a zo a wuce. Abdullahi Aliyu Yaraduwa, bismillah. To alhamdulillah a gaishe ka Sani Bala Kabomo da wannan gudunmuwa da ka bayar a tawagar 'yan ɗaka kamar yadda ka bayani shine ainihin hakimin Karaga na biyu a masarautar Katsina kuma wanda ke jagorantar ta shine Alhaji Muhammadu Sada Muhammad daga 'yan ɗakan Katsina Balankoko Muhammad. Wannan tawaga ce ta mai girma Galadiman Katsina
hakimin gundumar malumfashi Justice Sadiq Abdullahi Mahuta Oyafa retired, kuma galadiman Katsina saboda wasu dalilai yana nan tare da mu, amma akwai babban wakilci wanda ke gudanar da wannan hawa kamar yadda aka saba. Gidan galadiman Katsina gida ne ainihin jigo ga masarautar Katsina, domin gida ne da aka yi hakimai daban-daban tun zamanin sarkin Katsina Umarin Dallaji. Akwai wannan gida da dimbin tarihi da irin gudunmuwar da suke bada wajen ci gaban masarautar Katsina har zuwa lokacin da Allah ya kawo wannan a hannun mai girma galadiman Katsina Justice Sadiq Abdullahi Mahuta retired. Ga yanan ainihin babban ɗansa wanda ke wakiltarsa a wannan wuri ya yi jafi ga ainihin mai girma gwamnan jihar Katsina da sauran manyan baki. Our distinguished guest ambassadors of the 10 countries that have visited us under the able leadership of the Bulgarian ambassador. What you are watching now is the district head of Malumfashi, the Galadiman Katsina, one of the kingmakers in the Katsina Emirate. The Galadiman Katsina leading the district in this procession. He is being represented by his son, and Galadiman Katsina, Justice Sadiq Abdullahi Mahuta, was the longest serving chief judge of Katsina State because he spent about 23 years as chief judge in Katsina State. He was a high court judge, and then he was appointed as chief judge in Katsina State, and he spent about 23 years before he retired from active service. And then he was appointed the Galadiman Katsina by His Royal Highness the Emir of Katsina Alhaji Dr. Abdul Mumin Kabir Usman, CFR, after the demise of the immediate past Galadiman Katsina Justice Mamman Nasir, the father of the Chief of Staff, Government House, Honorable Abdul Qadir Nasir. And the next contingent is from Kankia district. This Kankia Hassan Sada, Kankia Alhaji Musa Hassan Sada. Alhaji Musa Hassan Sada is the district of Kankia, and he inherited this throne from his uncle, late Alhaji Abdi Keita. And Kankia was founded around 1700 after Christ. It started with Gunguma, who was said to be the first ruler, while Maigida the last in the Habe dynasty. Kankia, Garim Baska, first Fulani ruler, and then there was Kankia district, which was created in 1907. That was when His Royal Highness the Emir of Katsina, Muhammad Diko, was tabaned as the Emir of Katsina. We had Kankia Malam Nuhu, we had Kankia Iro, Kankia Sada Nadada, and then Kankia Hassan Sada, then Kankia Abdul Keita, then the incumbent Kankia Katsina, Alhaji Musa Hassan Sada. The Dirbin Katsina, another kingmaker in the Katsina Emirate, Alhaji Umar Bapani Isa, district head of Mani. He's approaching with his contingent, and he has paid his homage to His Excellency the Governor of Katsina State and the visiting ambassadors. Kankia, Dirbin Katsina as fast, and immediately behind him is the district head of Musawa. District head of Musawa, Sarki Musawan Katsina, Alhaji Sagir Abdullahi Inde, is fast approaching, and we can sight him from here. That is, he is in best attire to entertain our numerous spectators that are here for this Bariki celebration. The Sarki Musawan Katsina, Alhaji Sagir Abdullahi Inde, is a brother to the former Controller General of Customs, Alhaji Diko Inde, late in blessed memory. The Sarki Musawa, Alhaji Sagir Abdullahi Inde, is being followed by the Marusan Katsina district head of Dusi, Marusan Katsina district head of Dusi, Alhaji Lawal Sani Dusi. This district is also Ernan district because it is being led by the Bari
who were part and integral part of Katsina Emirates. It's been led by the Amin Marusan Katsina Alhaji Lawal Sani Dusi. And, the next contingent is Maradin Katsina District Head of Kurifi. District Head of Kurifi, Maradin Katsina. Architect Mansur Ahmadu Kurifi. He is one of the newest district heads in the Emirate. He was sworn a few months ago, and this is the first time he is participating in the Salah celebrations as a district head of Kurifi. He inherited the throne from his father, the late district head of Kurifi, Alhaji Ahmadu Kurifi, Maradin Katsina, the former secretary, National Electoral Commission, PEDECO, Federal Electoral Commission, PEDECO, and he has contributed immensely, especially towards improving agriculture in the defunct northern Nigeria. And he's an administrator by excellence. He is one of the very few we have around here, and he served well, and he died recently, and his son, architect Mansur Ahmadu Kurifi, inherited the throne. And we can see he is approaching the high pavilion where he is paying his homage to His Excellency the Governor of Katsina State, His Excellency the Deputy Governor, and the Secretary to the Government of the State, Anyaban Katsina, and all other distinguished personalities that are here. Architect Mansur Ahmadu Kurifi is the newest district head in the Emirate. He was banned a few months ago, and this is the first time, like I said earlier, that he's participating in this very important occasion. We wish you success and long tenure, long reign. The distinguished ambassadors from Bulgaria. The Bulgarian ambassador is leading the ambassadors. He is leading the ambassadors to Nigeria from the 10 countries that are here with us. He was here, even last year he was also here. Yanko Yodono, ambassador to Bulgaria. He is the one that is leading the other distinguished ambassadors, their excellencies. The ambassador of Belgium, Peter Legnet, ambassador of Finland, His Excellency Sana Salin, the ambassador of Portugal, Paul Martins dos Santos, and His Excellency the ambassador of Serbia, Yugoslav Dukodinovic, if I got the name correctly. Pardon me if I massacred the name, please. Yes, I'm trying to make a sense here. The ambassador of Mexico is also here with us, and this is a spouse. He came along with his wife, Her Excellency Mrs. Maria Teresa Gonzalez. We also have ambassador of Finland, His Excellency Peter Ren, along with his lovely wife, Mrs. Teresa Ren. They are also with us. The Yerimi Katsina Hakimin Sapana, District of Sapana, Alhaji Saad Rufai, just paid his homage to their excellencies and their entourage. The Yerimi Katsina, under him we have 9 villages in Sapana, Runka, Saskia, Dannagaya, Gora, Guzrawa, Erlilo, Maikada, da kuma Kunamawa.
waɗannan su ne daga tai guda 9 da akwai a ƙasar Yariman Katsina hakimin Safana. Wannan masarauta ta Safana tana da ɗimbin tarihi a masarautar Katsina saboda cewa ɗiya ne na sarkin Katsina na farko bayan jihadin 1806, wato sarkin Katsina Umarun Dallaje, ɗaya daga cikin malaman da suka karɓo tuta daga Shehu Usman Mujaddadi a shekara 1806. Bayan sun zo Katsina, malaman nan guda uku, Umarun Dallaje, Umarun Duniyawa da kuma malam na Alhaji kakan 'yan ɗakawa, suka ainihin tabbatar da jihadi a nan Katsina, suka tsarkake ƙasar Katsina, aka kori ainihin sarkin Katsina Haladu na wancan lokaci, kuma ya mazaya ya tafi har zuwa Maraɗi, waɗanda su ne ainihin tsatsansu ne suka gina masarautar Maraɗi da ake kira sarkin Katsina Maraɗi a halin yanzu. Amma a nan Katsina Dallazawa sun yi shekara 100 cur suna ainihin sarautar ƙasar Katsina. Bayan Umarun Dallaje, ‘ya'yansa daban-daban sun rike wannan masarauta mai ɗimbin tarihi, waɗanda suka hada da ainihin yariman an yarima a waɗanda ba su da ƙasa, wato kamar yariman Katsina Muhammadu Bello, wanda daga baya ya yi ainihin sarauta. Akwai yariman Katsina Jobba, akwai yariman Katsina Ibrahim, akwai yariman Katsina Mai Gida, sai yariman Katsina Abubakar, sai yariman Katsina Murna Ahmadu, da yariman Katsina Abdulkadir, da kuma yariman Katsina Ahmadu Rufa'i, da yariman Katsina da mai ci yanzu wato Sadi Rufa'i. Wanda ya fara yi da ƙasa shine Yarima Audu. Yarima Audu an naɗa shi a lokacin mai martaba sarkin Katsina Muhammadu Dikko. Waɗannan duka tsatso ne na ainihin gidan sarkin Katsina na farko bayan jihadin 1806, waɗanda suka riƙi ainihin masarautar Katsina. Sun yi sarauta shekara 100 cur, daga 1806 zuwa da 35. An yi Umarun Dallaje 1806 zuwa da 35, sai Sadiku ɗaga Umarun Dallaje 1835 zuwa da 1844, sai Muhammadu Bello 1844 zuwa da 69, sai kuma Malam Ibrahim ɗan Muhammadu Bello, wanda ya sarautar Katsina daga ainihin kafin shi akwai Ahmadu Rufa'i, wanda ɗa ne ga Umarun Dallaje 1869. Ya rasu a wannan shekara. Aka nada Ibrahim a matsayin sarkin Katsina 1869 zuwa da 82, sai kuma Malam Musa ɗan Umarun Dallaje 1882 zuwa da 87, sai sarkin Katsina Abubakar ɗan Ibrahim 1887 zuwa watan Janairun 1905, sai kuma sarkin Katsina na ƙarshe a wannan gida wato Sarki Yaro 1905, wanda ya bayar sarauta a watan Nuwamba na 1966, lokacin da aka naɗa sarkin Katsina Muhammadu Dikko, wanda kuma su suka kama har zuwa halin da ake ciki yanzu. Wannan ita ce maji daɗin Katsina. This is one of the Sulubawa civilians, because the maji daɗin Katsina district head of Tsagero is known to be the district that is being ruled by sons of the emirs of Katsina. The district is well known since the reign of Habi, and later on, when the Suluba took over, the Majid Adin Katsina Hosseini was identified to be the longest serving Majidadi. Then Alhaji Abdul Usman, then the incumbent Majid Adin Katsina, Alhaji Garba Usman Nagogo, who is now leading this famous district in Katsina Emirate. And then what we are going to see is the district head of Dam Musa, Magajin Malam Alhaji Darda'u Ma'azu. He is paying his homage to His Excellency the Governor of Katsina State. And as I mentioned earlier, Malam Na Alhaji was one of the famous scholars that participated in the 1906 Usman Afodo Jihad. They came back to Katsina and established what is known to be religious. They fought religiously and sent away the Habi rulers and restored the Islamic tenets in Katsina. Malam Na Alhaji participated fully, and his descendants are still ruling in Dutsemma.
And then this Kai. Allow him to pay his salute. The Scout Brigade. The Scout Brigade. The young shall grow. We, 2 days mark time. 2-step mark time. You know, I was a Scout member also when I was in secondary school. So I can recall some of the things that we have been doing in those days. But now we are catch up with time. 2 bed. Okay, somebody is controlling the. Thank you, Nigerian Boy Scout. Okay, move. Forge ahead. We hope to have in future the generals among them in different military and paramilitary institutions because Katsina is well known because we have paid our dues in the Nigerian military and paramilitary institutions. Like we have heard from His Excellency, the governor of Katsina State, the son of Katsina was the first politically appointed governor of the northern Nigeria in person of General Hassan Osman Katsina of blessed memory. He was the first to be appointed as military governor, and he governed the whole northern Nigeria, which is now divided into 19 northern states. And we had Alhaji Ibrahim Kumasi. No, before him there was MD Yusuf, who head the Nigeria Police Force. And the Inspector General, we had who also headed the police. Katsina. We also had Alhaji Lawal Daura, who led the state security as Director General of the State Service. Then we also had Alhaji Lawal Rabindadi of blessed memory, who had the National Security Organization NSO in 1984. So Katsina has paid its dues in military and paramilitary, in fact, in all the security institutions Nigeria had. We are still having more of Katsina sons and daughters that are serving this country at various capacities. Yes, Dr. Halima Adamu is still alive, and she became the first female house supply doctor, and she served very well. We had engineer Urwatu Armayau, the first engineer. We had Justice Muhammad Nasir. We had Justice Muhammad Bello, the first lawyers, and that become served as the peak of the judiciary, Nigerian judiciary. Justice Muhammad Bello, late Justice Muhammad Bello was the CJN, Chief Judge of Nigeria, and Justice Muhammad Nasir of blessed memory was a former minister during the First Republic, and then became later the President Court of Appeal of Nigeria. And after him, another Katsina man, Justice Umaru Abdullahi, CON, also took over the mantle of leadership in that aspect of the Nigerian judiciary as President Court of Appeal of Nigeria. And then we have numerous people that we will, if time permit, will be captured, inshallah. But now we have a business cycle, and one of the vibrant business institutions we had privately in Katsina is the greenhouse. The greenhouse is well known in serving the Katsina community, and in this Salah particularly, the chief executive officer of that firm, Alhaji Shehu Sani Namaska, is
active in this Salah celebration. The director of Greenhouse, Alhaji Sani Shehu Namaskar, has printed a pamphlet that the Greenhouse Nigeria Limited is giving their maximum support and cooperation to His Excellency Governor Duko Umar Radda, PhD, especially in your creativity, your innovations, the reforms you brought to Katsina to redesign Katsina, to restore the lost glory of Katsina in all aspects of human endeavor. So Greenhouse is saying that they are behind you, solemnly and solidly behind you in all that you have been doing to improve the culture, norms, and the trade of Katsina, and you want to take Katsina to the next level, and we are sure, they said they will, you will succeed. They are behind you, especially in improving the agricultural sector. They are behind you in your policy in improving small-scale and medium enterprises, whereby you introduce KASEDA, Katsina State Enterprise Development Agency, which has been headed by another iron lady, another distinguished, successful lady, Hajiya Aishatu Aminu Malampashi. The enterprises in Katsina are sprawling, and the propelling institution, the propelling investment in that sector by His Excellency Dr. Duko Umar Radda is yielding positive results. Recently, His Excellency launched a program to improve livestock in Katsina, whereby about 40,000 goats were distributed free of charge. In fact, there was even a token for them to start rearing those animals. And this program is giving utmost results. They are also behind you, Greenhouse, in the construction of new roads. Especially in Katsina, there are 10 new roads that are expanding the state capital of Katsina. Dualization, the Eastern Bypass, and the other interlinks within the state capital. Greenhouse is saying, Barka da Sallah to His Excellency and His Excellency. Makaman Katsina, Hakimin Gundumar Bakori, Alhaji Garba Tukur Idris Nadabo is also another district head. The district of my colleague here, sitting rightly behind with me, Sanibala Kabomo. Kabomo is one of the village areas in Bakori local government. I must say this because I want to leave this place peacefully. Kabomo, you are resisted. So the Trakin Kabomo, the village head of Kabomo, is with the district head of Kabomo, Alhaji Garba Tukur Idris Nadabo, and they have paid homage to His Excellency, the Emir of Katsina. And one very unique feature of this district is they are the descendants of the Katsina warrior, famous Iya Katsina Lamaran, Iya Nadabo. Then Lamaran, then the title was then transformed to Makama. And the district head now is approaching is still in Makama. Okay, but this is Alhaji Garba Tukur Idris Nadabo. Among his entourage, I believe there is Trakin Kabomo, there is Ian Bakori, my good friend Alhaji Mustafa Aliyu Bakori, and we also have Magaji Bakori, Dan Alhaji Nguga, Azian Yankwani, Kakumi, Kurami, Kandarawa, Yarima Hamido, Yariman Lamido, the Latin Danguza, Ian Makera, that's why my friend is ruling, Alhaji Mustafa Aliyu, and then Angala Diman Mayadia, then Sabangarin Dusan Remi. These are the villages on the this distinguished district, and the leader of the district had just passed. Your Excellency,
We are still counting your innovations and your success to this Salah celebrations. And the Nigerian team, under 20 Nigerian national football team, led by Duko Sports Movement, are in Katsina for a 1-month campaign in preparations for their participations to the African Championship Tournament in Cairo, Egypt, sometimes in May 2025. They have been in Katsina for a 1-month campaign, and they are here with us. The whole team, Your Excellency, are here under DICO sports movement. The team in Katsina for 1 month, and we are proudly to inform this gathering that among the under 20 players, we still have our own, the son of Dr. Yusho Armayau, former Commissioner of Health in the past regimes, in person of Armayau, Yusho Armayau. He is among the best players of the under 20, and he is in the camp, and it is this here with us. When time permits, we will allow these people to have their homage, to pay their homage to His Excellency. But now we are registered, please. Akwai 'yan kwallo 'yan ƙasa da shekara 20 na Najeriya da suke samun horo na wata ɗaya a nan Katsina a ƙarƙashin ƙungiyar bunƙasa wasanni ta Dukko Sports Movement. Za su share wata ɗaya nan domin share fagen tafiyar su zuwa gasar wasan ƙwallon kafa ta matasa 'yan ƙasa da shekara 20 wanda za a yi a ƙasar a garin Cairo, wato na ƙasar Egypt, ƙasar Masar. Kuma daga cikinsu akwai ɗan gida Alhaji, wannan shine hakimin gundumar 'yan tumaki Alhaji Atiku Abubakar Atiku, shi sarkin Fulani dangi, hakimin gundumar 'yan tumaki, ɗaya daga cikin matasan hakimai da ake da su a masarautar Katsina. Ita ma wannan masarauta tana da ɗimbin tarihi kwarai da gaske, kuma ya gaji wannan sarauta daga mahaifinsa Alhaji Abubakar Atiku mai dabino, wanda ya gada shi ma daga marigayi Alhaji Atiku mai dabino, wanda shine sarkin Fulani da nake na farko a wannan gunduma da ke karamar hukumar dan Musa, Alhaji Atiku Abubakar Atiku. Bayan shi kuma sai Bardan Katsina hakimin gundumar Ajiwa Alhaji Bello Kabir Usman Nagogo. Bardan Katsina hakimin gundumar Ajiwa. Bardan Katsina hakimin gundumar Ajiwa shine a halin yanzu yake kawo jiki. Kuma wannan tawaga ce mai ɗimbin tarihi kwarai da gaske, because shi kansa kane ne ga mai martaba sarkin Katsina mai ci yanzu, Alhaji Dr. Abdulmumini Kabir Usman. A ƙarƙashin wannan tawaga tashi akwai magaji Ajiwa, akwai magaji Kayoki Muhammadu Hamisu, akwai magaji Bakiyawa, akwai magaji Barawa, akwai magaji Dan Iyau, akwai magaji Yan Rakuma, akwai magaji Jino, akwai magaji Zori, akwai kuma magaji Dan Dagoro Alhaji Mutaka, magaji Dan Dagoro, waɗanda suna daga cikin dagantan da ke cikin wannan tawaga ta to dan madamin Katsina hakimin gundumar Daddara Alhaji Usman Nagogo, shi ma ya kawo jafi ya wuce hakimin gundumar Daddara dan madami na biyu. Dan madamin Katsina hakimin gundumar Daddara shine ke tahowa a halin yanzu. Hakimin gundumar Daddara, the district head of Daddara. Daddara is one of the 2 districts in Jibia local government. They are bordering Katsina with the Niger Republic in the Maradi-Katsina border. Jibia local government is well known, especially in international market. They had international market at Jibia that is lying between the borders of Niger and Nigeria. And the district head of Daddara is the second to be Tavan as district head of Daddara. Under him there are 908 villages. Daga Ladiman Daddara, Makoyo Riko, Kusa, daga Bugaji, Agangaro, Kanwa, da kuma Gakurdi. Ko Gakurdi? Gakurdi kenan. To a kawo su mana. O Gakurdi. Kurdawa ko kuɗi? Ok, to ga kurdi.
They are the village heads, the 8 villages that are made up of the Dara district made up of these 8 villages. This is Sarkin Shanun Katsina Alhaji Abashe Abdul Qadir. Alhaji Abashe Abdul Qadir, son of Kauran Katsina Abdul Qadir, is coming with his entourage, and this is the local government where His Excellency the Governor of Katsina hails from, Charanchi local government. There are 2 district heads now in Charanchi local government. One Kuraye, and the other is what we are witnessing now, the Sarkin Shanun Katsina district head of Charanchi. And distinguished ambassadors, you may wish to know that His Excellency the Governor of Katsina State was an elected chairman of Charanchi local government in 2000 and 2003. He was appointed as caretaker committee chairman of Charanchi local government by the then Governor of Katsina State and late President Omar Musa Radwa. And later on, he contested and won successfully with a landslide margin, and he became an elected chairman of Charanchi local government. And after this dispensation, he rose to so many, he in fact participated in so many activities politically, and up to the time he was elected as the welfare secretary of the All Progressive Congress. And from there, he came back and was appointed as Chief of Staff, Government House, during the tenure of Alhaji Emir Bello Masari, the first tenure, and then he was appointed as the Director General Smeden. And then from there, he contested and won election in 2023 with a landslide margin and became the elected governor of Katsina State and sworn in on the 29th of May 2023. This is the district of Zakka, the Gataran Katsina district of Zakka, one of the sons of Dallazawa. He also belongs to Dallazawa dynasty. The district of Zakka, Zakka is well known because even after the Islamic Jihad, Malamna Al-Haji was said to be in Zakka, where he built a mosque and continued with his preaching activities up to the time he answered the call of his creator. And the next is Hawan Katsina district head of Ketere, hails from Ketere, and Ketere belongs to Iya Nadabo, descendants of Iya Nadabo. Alhaji Bello Usman Ketere Yamyanai is paying his homage to His Excellency. He retired as controller of customs. Alhaji Bello Usman Ankara is paying his homage to Their Excellency, the ambassadors to various countries that are here in Katsina. Alhaji Bello Usman Ketere, the Kawan Katsina Yamyanai. Alhaji Bello Usman Ketere was the controller customs, and he retired from active service and continued with his activities as district head of Ketere in Kankara local government area, the local government where His Excellency the Deputy Governor of Katsina State, Faruk Lawal, SCIV, hails from, and he is the Sarkin Palanijo Bay of Katsina. The Sarkin Arewan Katsina, the second district in Jibia local government area. Lower Takai. This particular play, as you are witnessing, as I told you yesterday, is part of the celebrations when there is a bumper harvest, or when His Royal Highness travel and come back to his emirate. Then these young people will come back at the Emir's palace to play Takai, what is known as Takai. They used to sing a song, to masu Takai amata. Ba nan ka ba na gaban ka na baya sai labari ya ba juyi mutanen Takai. Ba nan ka ba na gaban ka na baya sai labari. They used to sing this song. I can remember when
especially during the late Sarkin Katsina, Sir Usman Nogogo, when he traveled to England and he came back. We received him at Kobosoro when we were in primary school. Then they also have Enrawan Mardo, a gaishe ku, Sarkin Arewan Katsina, Hakimin Gundumar Zibia. Zibia is a place where we have an international market. Sarkin Arewan Katsina, Alhaji Muhammadu Rabiu. Sarkin Arewan Katsina, Alhaji Muhammadu Rabiu has paid his homage, and Jibia market is well known. We also have a large body of water in Jibia because there is what you call Jibia Dam. The dam that has the capacity to feed the nation with irrigation, various irrigation activities, and this is one of the sectors that His Excellency, the Executive Governor of Katsina State, Malam Diko Umarada, is paying his attention, that he has sworn and he has pledged to revive this sector of irrigation. So Jibia Dam, although belongs to federal government, but Katsina State is paying its due to ensure that irrigation activities are restored in this part of the state. The Sarkin Kurayen Katsina, district head of Kurai, Sarkin Kurayen Katsina the third, Alhaji Darda'u Usman, Sarkin Kuraye, Darda'u Usman, Sarkin Kurayen Katsina, district head of Kurai is also approaching. The second district in Kurai, in Charanchi local government. Sarkin Kuraye, Alhaji Darda'u Usman is approaching. Before he was appointed Sarkin Kuraye, he was a Magazi village head of Kuraye, Alhaji Darda'u Usman. Under him there are 8 village heads. We have Kuraye itself, we have Banye, Ganwa, Sakatsa, Sapana, Dapara, Yana, and Yanuko. And in that corner, His Excellency, the Governor of Katsina State, Malam Diko Marada, is constructing a link road, a complete tar road that will link almost about 7 village heads in that area. And the work has started in earnest, and there's remarkable progress in the construction of that road that link Ganwa, Sakasa, Dafara, Yana, and Yanuko up to Kunduru, where it will connect with the Musawa Batazu Road. The Sarkin Kurayen Katsina, Alhaji Darda'u Usman Darda'u, his contingents are, it has a very long contingent, and you can see that they are dressed in their full regalia, and the drummers, the trumpet blowers are also doing their what they know best, and we are receiving entertainment from various segments of this contingent. So, adaga kafa, waɗanda suka fita waje a daga kafa. Har yanzu tawaga ce ta Sarkin Kura yake nan tsaye a gaban babban rumfa, ba da daɗewa ba hakimin gundumar Kuraye zai gabato da kansa. To a cikin wannan rumfa, daga cikin abubuwan da muke gani a babban rumfa bangaren mata, akwai mai girma uwar gidan gwamnan jihar Katsina, Hajiya Zulaihat Diko Umar Radda Giwar Gwagware, wadda tana nan da ainihin tawagar ta baki daya. Akwai kuma mai girma Hajiya Fatima Diko Umar Radda Ziraniyar Gwagware, ita ma matar uwar gidan gwamnan jihar Katsina, Alhaji
duk Umar Radda da kuma ainihin matar uwar gidan mataimakin gwamnan jihar Katsina Hajiya Asma'u Faruk Lawal Jobe, ita ma tana a cikin babbar runwa ta masu girma matan gwamnan jihar Katsina. Saboda haka muna yi wa iyayenmu mata shugabanninmu giwar gwagware Hajiya Zulaihatu Dukko Umar Radda da kuma Hajiya Fatima Dukko Radda Zinari gwagware da kuma uwar gidan mataimakin gwamnan jihar Katsina Sarkin Fulani Jobe Hajiya Asma'u Faruk Jobe Sarkin Fulani Jobe Katsina. Muna yi muku barka da sallah. Tawaga ta tafe ita ce ta har yanzu sarkin kurayen Katsina ne ba. To a cikin wannan tawaga ga masu wato ya'yan mai girma gwamnan jihar Katsina nan, yan fararen yaran nan gwanin kyau sun yi hawa su ma abun tabarkalla domin kayata wannan hawan sallah. Ga sunan a gaba cikin tawagar mai girma sarkin kurayen Katsina, hakimin gundumar kuraye a karamar hukumar Caranci. 'Ya'yan mai girma gwamnan jihar Katsina su ne a goshin wannan tawaga a gaba, da waɗanda ke baya dukansu a cikin wannan muhimmiyar tawaga ta sarkin kurayen Katsina, hakimin gundumar kuraye. Lallai wannan tawaga ta ɗebi 'yan kallo kwarai da gaske, and they are indeed entertaining our distinguished guests, the ambassadors of the various countries. We have mentioned that they have been in Katsina in the last 2 days to be part of this, to rejoice with us as we celebrate the Salah, Eid al-Fitr Salah celebration. Wise ma shiga cikin tawaga. Sarkin kurayen Katsina, Alhaji Darda'u Usman Darda'u, the Sarkin kurayen Katsina the third, he is approaching and he has paid his homage to His Excellency the Governor of Katsina State, Alhaji Darda'u Usman Darda'u. Hawa ya kyau kwarai da gaske. Lami dan ko ba shi bane? Lami dan Katsina ne? Lami dan Katsina ne a cikin wannan tawaga ta sarkin kurayen Katsina, wato Honorable Jabiru Abdullahi Tsauri, wato yayi ma ba saja. Ba shi bane? Aha. Wai. Mai ganin kuraye? Kai amma sun yi kama. Gaskiya ko wasan da Usaini ne. Wallahi ya jama ai na san Lami da ya shigo nan akwai abin nan. Sai magaji kuraye ne. Magaji kuraye ne. Amma na abuwa magaji kuraye ne. Wannan bardan Katsina hakimin gundumar Ajiwa shine a halin yanzu Alhaji Bello Kabir Usman Nagogo. Alhaji Bello Kabir Usman Nagogo shike jagorancin wannan gida na ainihin gundumar Ajiwa bardan Katsina. Alhaji Bello shi ma jami'in hukumar custom ne hana fasakori ta ƙasa shine a halin yanzu da dukkan magadansa tun daga magaji Ajiwa, magaji Kayoki, magaji ‘yan raƙumma, magaji Bakiyawa, magaji ɗan ɗagoro, su ne suke wucewa a halin yanzu, sun yi gaisuwa ga babban runwa tawagar mai girma bardan Katsina hakimin gundumar Ajiwa. And Ajiwa ne muke da Ajiwa Dam, the famous dam that was built in the 70s, and still His Excellency the Governor of Katsina State, Madam Dikko Umar, investing to ensure that Ajiwa is serving Katsina and its environs with water. In Ajiwa we have Ajiwa itself, we have Kayoki, we have Bakiyawa, Barawa, Dangiyo, Yara Kuma, Jino, Zuri, da kuma Batagarawa, Amin da Ɗan Ɗagoro. Uban Doman Katsina hakimin gundumar ‘yan Doma.
uban doman Katsina hakimin gundumar yan doma Alhaji Muntari Abubakar Dambo, uban doman Katsina na uku, ya gaji wannan sarauta daga ainihin yayansa Alhaji Ilyas Dambo, wanda ya gada daga Alhaji Sule Abubakar, wanda shine ainihin uban doma na farko. Kuma ya'ya ne daga gidan sarki wato Fulani a Damban Katsina, sarautar da ta fara daga sarkin Fulani, daga baya ta koma Damban Katsina lokacin mai martaba sarkin Katsina Alhaji Muhammadu Kabir Usman, Allah ji kansa da gafara. Ga yanan yana gaisuwa ga babbar ruwa Alhaji Muntari Abubakar Dambo, the district head of Endoma, the uban doman Katsina, district head of Endoma, Alhaji Muntari Abubakar Dambo. His person, hawa ya kyau kwarai da gaske, kasan ɗiyan gado dama haka abin yake. Alhaji Muntari Abubakar Dambo, hawa ya kyau kwarai da gaske, Allah sa a sabka lafiya. Is the uban doman Katsina the third. He belongs to the Damban Katsina's household, and immediately after him is the Denejin Katsina district of Mahuta in Kafur local government area. Denejin Katsina Alhaji Abdurrahman Alhaji Bello Abdul Qadir Mama, Alhaji Bello Abdul Qadir Mama. He is approaching, and Alhaji Bello Abdul Qadir Mama is approaching His Excellency, Their Excellencies, and His Royal Highness the Emir of Katsina, Alhaji Dr. Abdul Mumini Kabir Osman, CFR. The uban doman Katsina is fast approaching. Thank you. Kyau kwarai da gaske, wannan tawaga ce ta mai girma hakimin gundumar Mahuta, ainihin Denejin Katsina, hakimin gundumar Mahuta Alhaji Bello Abdulkadir Mama. Alhaji Bello Abdulkadir Mama was born in 1964 at Mama. He attended Aya Primary School from 1970 to 1974. He also attended Galadima Primary School, Malumfashi, from 1975 to 1976. He then proceeded to Government Secondary School, Birnungwari, in Kaduna State. After that, he attended Hassan Usman Katsina Polytechnic between 1981 and 83, where he got his national diploma in accountancy. Alhaji Bello